Asanteni sana. Kwa majina naitwa Kennedy Mungai. Kennedy Mungai ni katibu mkuu wa mwandishi katika County Government ya Nakuru, ambaye anasimamia mazingira, mali asili, kawi na mabadiliko ya tabia nchi katika serikali ya Nakuru County. Tumekuja hapa leo kujumuika na wanahabari na wahariri, ndivyo tuweze kujadiliana yale mambo ya kwa wakati huo inafanyika kuhusiana na maneno ya mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji wa mazingira yetu, ndio tuweze kuchunga vizazi ambavyo viko saa hizi na vizazi vijavyo, kwa sababu yale mambo ambayo yalifanyika kwa wakati wa miaka ya kitambo ndio ambayo yanaweza kuadhiri watu kwa wakati wa sasa. Wale ambao wanaelewa sayansi kidogo wanasema mabadiliko ya tabia nchi inafanyika karibu kwa miaka 30 hivi. Kwa hivyo ni jukumu letu kama serikali na washikadau wote kuweza kufanya kazi kwa pamoja, ndio tuweze kuhakikisha zile sheria ambazo zimewekwa na mipango imeafikiwa, ndio tuweze kutunza mazingira yetu na tuweze kudhibiti wananchi kwa makali ambayo yanakuja kwa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo tuko hapa na tunatumai zile habari ambazo tumeweza kukuwa nazo hapa na majadiliano yataweza kufikia wananchi kwa wingi, kwa sababu ile changamoto kubwa ambayo tumekuwa nayo kama serikali na washikadau katika idara ya mazingira ni wananchi kutokuwa na habari kamili ama ile tunaita kwa kimombo adequate information, ndio waweze kuweza kuchukua hatamu kule mashinani na kuweza kuangalia zile miradi ambavyo wanafaa kufanya kule, ili waweze kudhibiti kutokana na makali ya tabia nchi. Na serikali ya kaunti ya Nakuru ikiwa imeongozwa na Mheshimiwa Susan Kihika imeweza kufanya mambo kadha kwa kadha kuweza kusaidia kudhibiti makali haya. Jambo la kwanza ambalo imefanya ni kuweza kuhakikisha angalau 20% zile fedha zote ambazo zimetengwa katika kufanya kazi hizi zinaenda kufanya kazi ya maji, tuweze kufikia wananchi waweze kupata maji safi ya kunywa na maji ambayo inatosha. 20% ya fedha hizo inaenda katika kilimo na ukuzaji wa mifugo, ndio tuweze kufanya wananchi waweze kuparticipate ama kushiriki katika ukuzaji wa nchi na uchumi wa nchi katika kilimo na ufugaji. Jambo la tatu ambalo tunaweza kufanya ni kuweza kuweka kiwango kingine cha 20% ya hizo fedha kutunza mazingira yetu, ambayo inahusisha mito, inahusisha maziwa yetu, inahusisha misitu, ili tuweze kukuwa na mazingira ambayo ni nadhifu kwa kila mwananchi na wageni ambao wanatembea hapa. Hivi karibuni mliona tuliweza kutengeneza uga wetu wa Lions pale mjini, na hizi tunaweza kupunguza ile makali ya joto. Watu wanaweza kwenda kuketi pale na kuweza kujisitiri hilo joto. Tunaweza kupata kwa kila siku katika ule uga karibu watu 1000. Na katika maneno ya mazingira na kuchunga mazingira, siku hizi kwa sheria ni vizuri kuhusisha wananchi, na ndio maana tuna ile kwa kimombo inasemekana tunafanya ile environmental impact assessment na social, include wananchi ama kuhusisha wananchi kwa hiyo miradi. Mliona tulifanya mradi huo na tuka incorporate biashara kidogo pale, ndio tusifanye miradi ambayo tu mnafukuza wananchi kwa sababu mnataka kufanya miradi na mnataka kuaddress issues za mazingira na wananchi wanaenda kuteseka. Tumekuwa na uga mwingine hapa nyuma yetu hapa unaitwa Nyayo, ambao pia imeweza kufanywa na fedha za serikali kuweza kusaidia wananchi kukuwa na mahali pema hapa kutulia. Tuko na Naivasha pia, municipality ama manispaa ya Naivasha iko na uga wake pia pale mjini katikati. So serikali ya Mheshimiwa Susan Kihika na akitumia sisi ambao ni wataalamu wake katika idara ya mazingira ameweza kufanya kwa kikubwa sana, na tunatumai tutaendelea kupata fedha zaidi na kuelekea kwa miaka ambayo inakuja ndio tuweze kuendeleza zile kazi zaidi. Asanteni sana. Kwa hiyo ningependa kuchukua maswali. So you talked about riparian areas, and maybe the
growing population, there is pressure for development. How are you trying to incorporate the aspect of controlled development to avoid infringement of these areas? Thank you so much. Nikijibu hiyo, in response to that, on controlled development has to be done by law and it has to be registered before development starts. Land subdivision, I think, in Kenya has been a problem because agricultural land is being subdivided for commercial development, and land meant for agriculture, land meant for commercial and residential development is decreasing daily. I think the best way to address the issue of encroachment of riparian areas is to embrace what the national government and collaboration with county government is doing on affordable housing. When you do mass construction of residential houses, it reduces pressure for people to go and encroach on unauthorized land to develop their own homes. So I think nationally and at county level, tunahitaji kubadilisha zile sheria zetu na tuweze kupangia miji yetu ama mashamba yetu vile ambavyo yanafaa kutumika, na tuweze kudhibiti wale wafanyikazi wanaweza kuwa wanapitisha zile mipango ya mijengo kwa zile maeneo ambayo hawakubaliwi. But as you, the air quality along Kenyatta Avenue and in fact the entire CBD is becoming worse by the day. As the person in charge of environment, do you have plans to install air sensors to monitor this situation? Thank you. Yeah, we already have the sensors. We have a sensor in Nyao Garden, 2 of them actually that are capturing the air quality along the Kenyatta Avenue. And not one only in Kenyatta Avenue. If you look statistically, Nakuru County receives about 1.6 metric tons of CO2 from vehicles, mobile and stationary vehicles. That is a lot of CO2. So what we are doing, we are trying as much as possible to grow trees and reduce vehicles passing, especially in the CBD. The previous regime you saw, and there was a lot of noise that happened. They introduced speed bumps in CBD. They reduced parking in the CBD. Worldwide, that is a practice. The city belongs to people, not the vehicles. So if we can reduce the number of vehicles that are plowing our main avenues, we are going to control the amount of CO2 that we are receiving from that. The other thing, we are trying to incorporate the business communities, because the biggest challenge we have with growing trees in the CBD is destruction. So we have brought on board Nakuru Business Association and the Chamber of Commerce to ensure that when we plant trees on our streets, they take care of them to maturity so that we can try control our air quality. Lastly, from what you have assessed from that statistics, is the air along CBD healthy for the residents of the city? Yes. Actually, the air in the CBD at the moment, going by the measure that we did and also reducing the number of vehicles in CBD is good. But when you get out of the city, you go to some areas that we are having uncontrolled air pollution, like our dam sites, which is a big challenge to us, and we understand, because we've done well in terms of cleaning the city and the homestead and all that. But how we are managing our dam site is not the best way. We need to move forward and adapt material recovery facilities and transfer stations, because most of the air pollution, by the way, is happening around our dam sites. So, but the CBD, the air is good. Yes. Mwisho, kuna wale ambao wamejenga nyumba katika riparian land. What is your message to those people as county government? Wale ambao wamejenga ama wamefanya maendeleo kwa ile maeneo ambayo yametengwa kwa maji ama upanuzi wa mito na yale, tungependa kuwaeleza kwamba serikali ya county imeanza kutilia mkazo kuangalia zile maendeleo yao ama ile development. Hivi karibuni tumeona watu ambao wamepitisha zile viwango ambavyo vimekubaliwa. Wameenda kujenga karibu sana na mito yetu, wameenda kujenga karibu na maziwa yetu. Tunataka kuambia waanze kujipanga, kwa sababu serikali itakuja kuambia tu kubomoa zile structures ama zile maendeleo ambayo wamefanya kwa maeneo ambayo hayakubaliki. Kama serikali ya county na sisi washikadau wa mazingira tumeamua kwenda kuangalia, na tukipata zile maendeleo zikiendelea pale na zijapitishwa, tutaweza kusimamisha. Ni jukumu letu kama serikali
kuhakikisha mazingira yetu ni bora kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. I have a question. Is it important for the county government to collaborate with journalists to create awareness on environmental issues? And if so, why is it important? Absolutely. Actually, I think I'm not very sure of which article of the Constitution, but I think it's the right of every person to access the right information adequately and sufficiently. The county government of Nakuru views the media as a very key stakeholder in passing critical information. And one of the information that we are trying to pass to the community is actually on environmental issues, because it's not the role of government only. It's a multi-sectoral role. Communities are supposed to be involved. I was actually having a discussion with some journalists this morning. I told them we are willing to even appear in morning shows. We will wake up in the morning and go and educate people on issues of the environment. Actually, if you don't take care of our environment, as the late Professor Mungai said, if you don't take care of nature, nature will come to punish you. So we actually endorse the media, and we welcome you to partner with us so that we can pass this information to the community and create advocacy and awareness. Finally, talk to us about the smoke detectors and temperature. Is it solely the county government project, or it was a partnership with which organization, and where are they installed, and have you seen any so far any impact that or positive impact after installation? Thank you so much. The smoke detectors and the radar communication gadgets were placed in our Mungai crater, and we also have our regional forest conservator office in London, and they are interlinked with some in Aberdare and Mount Kenya forest. They were funded by the government of France entirely, but the county government and the Kenya Forest Service were involved in ensuring that they are done appropriately, by ensuring that we provide our expertise as the people in that field, and obviously ensuring that we adopt the project, because after the funding, it is the national government under KFS to run that. But importantly, what I want to say is forest that are gazetted under the national laws belong to the managed by the Kenya Forest Service. The county government comes to supplement or complement what the national government is doing. What I can mention is the smoke detectors that have been done there have significantly reduced the chances of having forest fires. And whenever they are there, we are quickly able to run and help in quelling the fire and putting out the fire as quickly as we can. It's not as business as it were before, where you would have forest running for over a week. Nowadays, a few hours, we are done with that as well as we can control on that. But for the areas and acres that had been destroyed by forest fires, we are doing as much as we can to restore them. We'll be going very soon to Mount Narok. Actually, I should actually be taking the contractor there. We want to do about 20,000 seedlings in Mount Narok, in an area called Sururu, where most of the trees are destroyed by agricultural activities and forest fires. What can you say to Twaweza and Media Council for coming up with such a project to train journalists? Beautiful. Yeah. What I want to say is that this is a very, very brilliant initiative, and I would put a rallying call that we do it, even if it can be quarterly, but we have a good planning where we can have maybe a breakfast dialogue. And because, by the way, the media, as I say in art, is the mirror of the community. They're not able to reach out to as many people as possible. So I wish that we can do as many such for as possible. And number two, not all journalists are trained in the environmental sector. So when we bring some of them here and we incorporate with those ones who have been trained in that, I think it's a very beautiful initiative, because sisi ndio tuko kwa ground na watu, na the journalists are here every day with communities, and they're able to talk to them and educate them as well. The other thing is the media is considered as independent, which I believe it should be. That when you go to the community and you tell them this is the direction, they're actually likely to listen to you more than they would listen to government. So I actually believe that the media is very critical in this, and we should embrace this, doing more moving forward.